Hi everybody. Today we will discuss about the rest part of this magnetism and matter. Okay. So first we have the concept of Earth's magnetic field. Okay. Earth's magnetic field. Okay. We already discussed that Earth is inside the Earth. We can imagine a huge bar magnet. Okay. So if this is geographical north, that imaginary bar magnet, South Pole is near geographical north, and North Pole of that imaginary magnet is near geographical south. Okay, the actual magnetism inside the Earth arises because of motion of fluid iron ore at the core part of the Earth, central part of the Earth loni iron ore fluid state lo untadi. Because of that motion, we will be having the Earth's magnetic field. సరే, మనం ఏదైనా మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ లో పెట్టినప్పుడు it will actually turn towards this direction. Okay, and the plane containing the Earth's magnet north and south pole, we call this as magnetic meridian. దీన్ని ఏమంటారమ్మా? Magnetic meridian. The plane containing Earth's magnetic south and north is called magnetic meridian, and this plane is geographical meridian, and ఈ రెండు మధ్యలో యాంగిల్ ఉంటుంది. That angle we take as beta. What is this? I said geographical meridian. The plane containing geographical meridian. Okay. The plane containing Earth's north pole and south pole is called this geographical meridian. Okay, ఈ మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ని మనం బీటా అంటాం. బీటా is called angle of declination. Beta is called angle of declination. ఈ బీటా మన ఇండియాలో ఎంత ఉంటుందంటే 0.54 minutes. It's a very small value in our country. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఆల్మోస్ట్ జియోగ్రఫికల్ మాత్రమే చూపించేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ షోయింగ్ బికాస్ దట్ బీటా ఈస్ వెరీ స్మాల్. వాట్ ఈస్ బీటా? బీటా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ geographical meridian and magnetic meridian. Magnetic meridian అంటే ఏంటి? Earth's north south pole, Earth's magnet ఉంది కదా, Earth's magnet north pole south pole ఉన్న ప్లేన్ ని, ఆ ప్లేన్ PLA అని, ఆ ప్లేన్ ని మనం magnetic meridian అంటాం. geographical north geographical south ఉన్న ప్లేన్ ఏమంటాం? geographical meridian. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ని యాంగిల్ ఆఫ్ డిక్లినేషన్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? తర్వాత ఎప్పుడైనా మ్యాగ్నెట్ అంటే మామూలుగా మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ లో పెడితే ఇట్ టర్న్స్ టువర్డ్స్ మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్. మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ వైపు టర్న్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్ నార్త్ చూపించారు కదా. అంటే ఇండియాలో ఇంత తక్కువ వాల్యూ, బీటా ఇంత తక్కువ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి
ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ షోయింగ్ ద నార్త్. అదవుతుందా? నెక్స్ట్ మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ అని ఒకటి ఉంది. ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ కి ఇంకో పేరు ఏంటంటే డిప్ అంటాం. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్. అంటే మనం ఎప్పుడైనా మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ వెర్టికల్ ప్లేన్ లో పెట్టామనుకోండి, వెర్టికల్ ప్లేన్, సో ఇది సౌత్, ఇది నార్త్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇలా ఇలా టర్న్ అవుతుంది కదా, స్టాండ్ ఇలా వెర్టికల్ గా ఉండిపోదు, ఇలా టర్న్ అవుతుంది. ద రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆ ప్లేస్ లో ఇలా ఉంది. దానికి హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఉంది, వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ కూడా ఉంది. ఓకే, అంటే మీరు వెర్టికల్ యాక్సిస్ యాక్సిస్ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ యొక్క యాక్సిస్ ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో పెట్టుకోవాలి, ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్, సో దట్ ఇట్ కెన్ టర్న్ ఇన్ ద నార్త్ సౌత్ ప్లేన్స్. ఓకే, అంటే వెర్టికల్ గా ఉండదు, ఇలా ఇలా వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఈ మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ని మనం యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్ అంటాం. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఇలా ఉందమ్మా, దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఎ ప్లేస్. ఈ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, బిహెచ్, బివి. బిహెచ్ అంటే ఏంటి? హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. బివి అంటే వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ లోపల ఉన్న యాంగిల్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్. యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్ ఇలా మెజర్ చేస్తాం. tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. అదో ఆపోజిట్ అంటే బీవీఏ కదా, ఇదే కదా, బీవీ బై బిహెచ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లోని అంటే వాట్ ఈస్ theta? Theta is the angle of dip, and it is a resultant angle made by the resultant magnetic field with the horizontal. Okay, tan theta is equal to bv by bh. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే మనకి tan theta అనేది డైరెక్ట్ గా అడిగాడు. మన మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ హారిజాంటల్ యాక్సిస్ ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో లేదు, కొంచెం ఇలా తిప్పాం. ఇప్పుడు మనకి డిప్ వస్తుంది కానీ దాన్ని అపారెంట్ డిప్ అంటాం. అపారెంట్ డిప్ ఫార్ములా ఇలా రాస్తాం. tan theta dash is equal to bv by bh cos theta అని రాస్తాం. theta యాంగిల్ తిప్పాం, ఆల్ఫా అని పెడదాం. అంటే ఇది యాక్సిస్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో లేదు, కొంచెం ఇలా తిప్పాము. ఇప్పుడు బీవీ బై బీవీ ఏం మారదు, బిహెచ్ ఇలా ఉంది కదా నార్త్ డైరెక్షన్ లో, సౌత్ టు నార్త్ ఉంటుంది కదా బిహెచ్. ఆ బిహెచ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఎంత, దీని ప్లేన్ లో ఎంత ఉంటుంది, బిహెచ్ కాస్ ఆల్ఫా ఉంటుంది. వేర్ నౌ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఈస్ టర్న్డ్ బై అన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా. ఒకవేళ ఐ కెప్ట్ మై మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ along this line, along this magnetic meridian, అప్పుడు tan theta ఏమని రాస్తారు, bv by bh cos beta. అంటే బీటా అటుపక్క తిప్పాం అంటే bv by bh అని వచ్చేది కదా. మీకు ఇలా ఇచ్చి ట్రూ డిప్ కట్టమంటాడు, అపారెంట్ డిప్ ఇస్తాడు, ట్రూ డిప్ కట్టాలి. ట్రూ డిప్ కట్టాలంటే ముందు bv by bh వాల్యూ కావాలి మీకు. యూ నీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ bv by bh. BV అంటే ఏంటి, వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. BH అంటే హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, అండ్ పోల్స్ దగ్గర మనకి θ 90 ఉంటుంది, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్. అంటే ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చి ఇక్కడికి ఇలా ఎండ్ అవుతుంటది కదా, అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటది ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఓన్లీ BV ఒకటే ఉంటుంది, BV ఒకటి ఉంటుంది, BH ఈస్ 0. అంటే tan theta ఇన్ఫినిటీ అయితే ఏంటి, θ 90 కదా. పోల్స్ దగ్గర యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్ ఎంతో చెప్పండి, 90 degrees. ఓకే, you understood this. ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా అలా ఉంటాయి. ఓకే, ఇలా
అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎలా ఉంది, పర్పెండిక్యులర్ గా ఎండ్ అవుతుంది కదా. సో అట్ ద పోల్స్ BH is 0 and theta is equal to 90 degrees. ఒకవేళ అపారెంట్ డిప్ ఇస్తే ట్రూ డిప్ కట్టగలరు కదా, ముందు BV/BH కట్టండి. ఆ BV/BH tan theta ఈక్వల్ చేసి theta కట్టాలి. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ just erase this. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎలా చేస్తాడంటే ఆల్ఫా యాంగిల్ తిప్పుతాడు, తర్వాత ఇలా ఉన్నది, ఇలా ఇదేంటిది, ఇది నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్, మన వైపుకి ఇది ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్, కొంచెం తిప్పాడు, ఆల్ఫా యాంగిల్ తిప్పాడు. ఓకే, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద అపరెంట్ డిప్ tan theta dash వస్తుంది BV/BH cos alpha. కొంచెం ఇటుపక్క తిప్పాడు, ఇప్పుడు 90 అంటే నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ నుంచి ఇటుపక్క 90 - ఆల్ఫా వచ్చాడు. అంటే ఇందాక ఉన్న యాంగిల్ కి ఇప్పుడు 90 degrees యాంగిల్ తిప్పాడు ఇటు పక్కకి. ఇప్పుడేమో ఇంకో అపరెంట్ డిప్ వచ్చింది. ద అపరెంట్ డిప్ ఈస్ tan theta double dash, లేకపోతే tan theta 1. ఒకటి tan theta 1 అనుకుందాం. tan theta 1 is BV/BH cos alpha. tan theta 2 ఎంత అవుతుంది, ఇప్పుడు 90 degrees తిప్పాడు, 90 degrees టువర్డ్స్ ఈస్ట్ తిప్పాడు. ఇందాక వెస్ట్ తిప్పాడు కదా, ఆల్ఫా వెస్ట్ తిప్పాడు. ఇప్పుడు 90 degrees ఇటుపక్క తిప్పాడు. అంటే నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ ఎంత యాంగిల్ మేక్ చేస్తుంది, 90 - ఆల్ఫా కదా. అంటే BV/BH cos 90 - ఆల్ఫా వేస్తాం. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నుంచి మనకి cos ఆల్ఫా ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. cos alpha plus cos square alpha plus sin square alpha. cos square alpha plus sin square alpha 1 కదా. cos square alpha plus ఇక్కడ sin alpha వస్తుంది. sin square alpha is equal to ఇక్కడ cos alpha ఎంత వస్తుంది, BV/BH అంటే tan theta కదా. tan theta divided by tan theta 1, దీని హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ కూడా BV/BH tan theta అని రాయండి, డివైడెడ్ బై tan theta 2 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇది యువతల పక్క తెచ్చేయండి. ఇది 1 కదా, ఇది 1/tan square theta is equal to 1/tan square theta 1 plus 1/tan square theta 2. So if this theta is the true dip at a place, then the formula in terms of these apparent dips is this. అర్థమైందా? అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడగచ్చు. క్వశ్చన్ ఏంటో చెప్పండి. Initially the magnetic needle is not along magnetic meridian direction. It is alpha అటుపక్క ఉంది, మళ్ళీ అక్కడ నుంచి 90 degrees ఇటుపక్క తిప్పాడు. అంటే ఇప్పుడు యాంగిల్ మేడ్ విత్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ ఎంత, 90 - ఆల్ఫా కదా, 90 degrees తిప్పాడు. సో ఇక్కడ ఇందాక ఆల్ఫా అని రాస్తాం, ఇక్కడ 90 - ఆల్ఫా అని రాస్తాం. సో BV/BH tan theta అని తెలుసు. సో దీస్ టూ ఆర్ ద అపరెంట్ డిప్స్. theta 1 and theta 2 are apparent dips. ఓకే, అర్థమైందా? రాసుకోండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి, చేద్దాం. ఓకే, August ending, the college is closed. There are many cases, corona cases ఎక్కువ ఇవే కదా. Right, I'll just erase this. Okay, then
Mapping of magnetic field lines. Mapping of magnetic field lines. Actually, this is the experiment you need to do, okay, in the lab. So మీకు ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఒక డ్రాయింగ్ బోర్డ్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఒక చార్ట్ ఒకటి, డ్రాయింగ్ పిన్స్, అంటే ఆ షీట్ కదిలిపోకుండా పిన్స్ పెడతాం, అర్థమవుతుందా? దానిపైన డ్రాయింగ్ బోర్డ్ పైన మనం ముందు ఒక మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ పెట్టి ఆ చార్ట్ పైన ఒక మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ పెడితే అదేం చూపిస్తుంది? నార్త్ సౌత్ చూపిస్తుంది కదా. ఫస్ట్ మీరు ఆ నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ ముందు చార్ట్ యొక్క రైట్ సైడ్ ఎండ్ మీద డ్రా చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ దీని పైన పెట్టారనుకోండి, ఆ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఎలా చూపించాలి? నార్త్ వైపు చూపించాలి. గీయగలరు కదా అది, ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్స్. చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఇస్తారు మీకు. తర్వాత ఇక్కడ రెండు కేసెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్ పోల్ ఆఫ్ బార్ మ్యాగ్నెట్ pointing towards geographical north. Okay. ఇక్కడ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అంటే దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీఆర్ డూయింగ్ అన్ హారిజాంటల్ టేబుల్ ఆర్ హారిజాంటల్ ఫ్లోర్. మనం మ్యాగ్నెట్ ఏం చేస్తాం, మనకి ఇచ్చిన మ్యాగ్నెట్ ఇస్తారు, ఆ మ్యాగ్నెట్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కనుక్కోమని అంటారు. ఏం కనుక్కోమంటారు? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఓకే, దాన్ని ఏం చేస్తాం అంటే ఆ మ్యాగ్నెట్ ని తీసుకొని ఆ చార్ట్ మీద పెడతాం. చార్ట్ మీద పెట్టి దాని అవుట్లైన్ డ్రా చేస్తాం. అవుట్లైన్ డ్రా చేసి ఓకే, ఆ తర్వాత ద మ్యాగ్నెట్ అవుట్లైన్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైనా మ్యాగ్నెట్ ఇలా కదిలిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ దాని మీద పెట్టచ్చు కదా. సరే, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ పెట్టేసి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఇక్కడ పెడతాం. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఇలాగా ఒక డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది, అక్కడ ఒక క్రాస్ మార్క్ పెట్టుకోండి. మళ్ళీ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఇక్కడ పెట్టండి. సో దట్ ద టెయిల్ ఆఫ్ దట్ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఈస్ టచింగ్ ద క్రాస్ మార్క్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో క్రాస్ మార్క్ పెట్టండి. మళ్ళీ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఇక్కడ తీసి ఇక్కడ పెట్టండి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఎలా పెట్టాలంటే టెయిల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ షుడ్ టచ్ ద క్రాస్ మార్క్. ఇలాగ ఈ క్రాస్ మార్క్స్ అన్నింటినీ జాయిన్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్. ఇలా మనం డిఫరెంట్ పాయింట్స్ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ డ్రా చేయొచ్చు. వీ కెన్ డ్రా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ లైక్ దిస్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయి? మన నార్త్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సౌత్ కి ఎండ్ అవుతుంటాయి. మ్యాగ్నెట్ లోపల సౌత్ టు నార్త్ ఉంటాయి. ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ దీస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్. ఓకే, రైట్. ఇటు పక్క కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ గీద్దాం. ఇటు పక్క 1 2 3 సరిపోతాయి కదా. ఎక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వవు. ఎక్కడైనా ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ లోని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి 2 డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ కదా, 2 డైరెక్షన్స్ పాసిబుల్ కాదు. వెక్టర్ అయితే ఒకటే సింగిల్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఇలాగ ఆక్టోపస్ లా వస్తుంది మీకు డయాగ్రామ్. సో దట్ ఈస్ ద ఆక్టోపస్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ నీళ్ళు ఇలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి, ఆ డైరెక్షన్స్ అలా, తర్వాత ఇంటూ మార్క్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళి అది జాయిన్ చేయాలి వాటిని. అర్థమైందా? ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఒక పర్టికులర్ దూరంలో ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తున్నాం అనుకోండి, మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ డిఫ్రాక్షన్ 0 అయిపోతుంది. ఇటుపక్క దీన్ని నల్ పాయింట్ అంటాం. దిస్ ఇస్ నల్ పాయింట్. ఇక్కడ కూడా ఒక నల్ పాయింట్ వస్తుంది.
ఈక్వి డిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంతే డిస్టెన్స్ లో నల్ పాయింట్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ మనకి ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. ఫీల్డ్ లైన్స్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది మరి, ఇక్కడ ఏమైంది మరి, దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కిందకు ఉంది కదా, కిందకు ఉంది. ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది, పైకి ఉంది. అంటే ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు బార్ మ్యాగ్నెట్, ఇది హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే నేను ముందే చెప్పాను హారిజాంటల్ టేబుల్ మీద చేస్తున్నాం ఎక్స్పెరిమెంట్ అని. వీఆర్ డూయింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ ఏ హారిజాంటల్ టేబుల్ అండ్ వాట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ magnetic field, Earth's magnetic field, we have to take horizontal component. సరే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే కదా నల్ పాయింట్ వచ్చేది. నల్ పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ d డిస్టెన్స్ దగ్గర వచ్చింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏం రాస్తారు, μ0/4π m/d³ is equal to ఏమని రాస్తారమ్మా, BH. ఇప్పుడు అర్థమైందా, దీన్ని ఈక్విటోరియల్ ప్లేన్ అంటాం కదా, దిస్ ఇస్ ద ఈక్విటోరియల్ లైన్. ఈక్విటోరియల్ లైన్ లోనే నల్ పాయింట్ వచ్చింది ఇక్కడ. when north pole of the bar magnet is pointing towards geographical north, ఇది geographical north. మన బార్ మ్యాగ్నెట్ యొక్క నార్త్ పోల్ geographical north కి పాయింట్ అయి ఉంది. It is pointing towards the geographical north. Then null points are formed on the equatorial line. ఎందుకు ఈక్విటోరియల్ లైన్ లో వచ్చింది అర్థమైందా, అంటే దీని తాలూకా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కిందకు ఉంది. ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సౌత్ టు నార్త్ ఉంటుంది కదా, ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్. ఇలాగా ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఇటుపక్క కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది, రెండు నల్ పాయింట్స్ వస్తాయి. హియర్ విల్ గెట్ నల్ పాయింట్ నెంబర్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ నల్ పాయింట్ నెంబర్ 2. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తారు, నల్ పాయింట్ కి మెజర్ డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై 2 చేస్తారు, యావరేజ్ డిస్టెన్స్, అది d. ఇక్కడ నుంచి క్యాపిటల్ కట్టేయగలమా, బిహెచ్ ఇస్తాడు. ఒకవేళ బిహెచ్ గాస్ లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, టెస్లాలో మార్చగలరా? 1 గాస్ ఈస్ హౌ మెనీ టెస్లా, 10⁻⁻4 టెస్లా. అదవుతుందా? గాస్ ఇస్ ద సిజిఎస్ యూనిట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, సరే ఇలా డ్రా చేయగలరు కదా. This is what mapping of magnetic field lines. The d is the distance from the center of the magnet to the null point. అదవుతుందా? d అంటే ఏంటి, distance of null point from center of magnet, okay. BH horizontal component of Earth's magnetic field. BH ఏంటి, horizontal component of Earth's magnetic field. Is this okay? Shall we go for the next case, second case? Only 2 cases we have. One is north pole of the bar magnet is pointing towards geographical north. Okay, and we'll go for this is like octopus, no? Octopus. మన చైనా వాళ్ళు అది కూడా తినేస్తారా? చాలా దేశాలు తింటాయి అనుకుంటాను ఆక్టోపస్ కూడా. ఆక్టోపస్ బాగుంటుందేమో. సరే అరెస్ట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ ఏంటంటే సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ geographical north. సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ అంటే మన మ్యాగ్నెటిక్ నీడ్ మన మ్యాగ్నెట్ ఇలా పెడతాం. So this is the south pole and this is the north pole. South pole is facing towards geographical north. Okay, first ఇదైతే డ్రా చేసేసుకోవాలి ముందు కార్నర్ ఆఫ్ ద చార్ట్ లో. చార్ట్ ఫిక్స్ చేసేయాలి, మూవ్ అవ్వకూడదు చార్ట్. తర్వాత ఇప్పుడు మ్యాగ్నెట్ అవుట్ లైన్ డ్రా చేసి మ్యాగ్నెట్ దాని మీద పెడతాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ పెడతాం. ఇక్కడ పెడితే
ఇది ఒక డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఇక్కడ పెట్టాలి. ఎలా పెట్టాలి? ద టెయిల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ షుడ్ బి టువర్డ్స్ ద క్రాస్ మార్క్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలాగా నా పాయింట్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్, ఇది ఇలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో విల్ గెట్ ఏ లైక్ దిస్. సో లైక్ దిస్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ లోపల మనం గీలేండి. వీ కెనాట్ డ్రా ఇన్సైడ్, అంటే జస్ట్ మనం ఇమాజిన్ చేయడానికి. లోపల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ డ్రా చేయగలమా? మ్యాగ్నెట్ లోపల వీ కెనాట్ డ్రా గలం. జస్ట్ వీ కెన్ ఇమాజిన్. బయట ఎలా ఉంటుంది? నార్త్ నుంచి ఇలా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఇటుపక్క కూడా గీస్తానే. ఓకే, ఇలా ఓకే. ఇది దిస్ ఇస్ లైక్ జస్ట్ లైక్ అన్ ఆనియన్. ఆనియన్ అంటే తెలుసు కదా, ఉల్లిపాయ. ఓకే, ఇక్కడ మనకి నల్ పాయింట్ ఇంకొన్ని గీద్దాం. ఫస్ట్ ఇదే లాస్ట్ లో లైన్స్ గీద్దాం. ఉల్లిపాయ ఇలాగే కదా ఉంటుంది. ఓకే, నార్త్ నుంచి సౌత్ స్టార్ట్ అయ్యి సౌత్ కి ఎండ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇలాగా. ఓకే, ఇలా ఇక్కడ ఒక నల్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక నల్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నల్ పాయింట్ ఇలా వస్తుంది, యాక్చువల్ లైన్ లో వస్తుంది. నల్ పాయింట్స్ విల్ బి ఆన్ ద యాక్చువల్ లైన్. అంటే నల్ పాయింట్ డి డిస్టెన్స్ దగ్గర వచ్చింది అనుకోండి. నల్ పాయింట్ డి డిస్టెన్స్ దగ్గర వస్తే మనం ఎలా రాస్తాం? μ0/4π 2m/d³ ఇస్ ఈక్వల్ టు BH అని రాస్తాం. యాక్చువల్ లైన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? μ0/4π 2m/d³ కదా, అది BH కి ఈక్వల్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, ఇక్కడ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ లో ఆల్మోస్ట్ మనకి నల్ పాయింట్, ఇంకో నల్ పాయింట్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద నల్ పాయింట్ 2. ఓకే, డి మెజర్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కట్టేయగలరా? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వచ్చిందంటే పోల్ స్ట్రెంత్ కూడా కట్టగలరు కదా. where 2L is the length of the magnet. This is magnetic moment. Magnetic moment. Okay. ఇక్కడ 2m ఎందుకు రాసాం? ఇందాక m అని రాసాం. ఇందాక నల్ పాయింట్స్ ఈక్విటోరియల్ లైన్ లో వచ్చాయి, ఇప్పుడు నల్ పాయింట్స్ యాక్చువల్ లైన్ లో వచ్చాయి. నల్ పాయింట్స్ ఆర్ నౌ ఆన్ ద యాక్చువల్ లైన్. ఓకే, ఇక్కడ అంటే మీరు మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా తీసుకొస్తుంది అనుకోండి, ఒక దగ్గరికి వచ్చేసరికి మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఇలా అయిపోతుంది, అంటే డిఫ్లెక్షన్ 0 అయిపోతుంది. అంటే ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దీని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది? నార్త్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్తుంది కదా సౌత్ కి. అంటే దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కిందకు ఉంది, ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పైకి ఉంది. పైకి అంటే టువర్డ్స్ నార్త్. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి కదా. ఇందాక ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బార్ మ్యాగ్నెట్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు యాడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. Both will be getting added up. So why null points are formed on the axial line of the bar magnet? Explain చేయగలరు కదా. When south pole of the bar magnet is pointing towards geographical north. అర్థమైందా? అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎప్పుడు నార్త్ పోల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి, ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వస్తుంది కదా కిందకి. ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పైకి ఉంది, రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇక్కడ కూడా చూడండి, దీని వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా కిందకి వస్తుంది, ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పైకి ఉంది. పైకి అంటే టువర్డ్స్ నార్త్. ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యాయి కదా. అంటే కొన్నిసార్లు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఒకటే అడుగుతాడు, కొన్నిసార్లు పోల్ స్ట్రెంత్ కూడా అడుగుతాడు. పోల్ స్ట్రెంత్ కావాలంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది కదా, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, దాన్ని లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ తో డివైడ్ చేయండి. దాన్ని విల్ గెట్ ద పోల్ స్ట్రెంత్. లెంత్ మీటర్స్ లో ఉండేది చూసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? యూనిట్స్ సేమ్ సిస్టమ్ లో ఉండాలి కదా. జస్ట్ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్.
నెక్స్ట్ ఎరేస్ చేస్తానే. ఇక్కడ నల్ పాయింట్స్ యాక్సియల్ లైన్ లో ఫామ్ అయ్యేది, యాక్సియల్ లైన్ ఇందాక ఇటుపక్క ఫామ్ అయ్యాయి కదా, అందుకే ఇక్కడ μ0/4πm/d³ అని రాసుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ దీంట్లో కొంచెం ఒక ట్విస్టెడ్ క్వశ్చన్ ఎలా అడగచ్చు ఒకసారి చెప్తాను వినండి. అంటే మనకి క్వశ్చన్ లో ఇస్తాడు, నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ జియోగ్రఫికల్ నార్త్. ఓకే, నౌ నల్ పాయింట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ డిస్టెన్స్ d. మనకి ఈక్వటోరియల్ లైన్ లో ఫామ్ అవుతుందని తెలుసు. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ BH అని ఇస్తాడు. అంటే ఇక్కడ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు BH కదా. B అంటే ఎంత ఇక్కడ μ0/4πm/d³ కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే మ్యాగ్నెట్ ని 90 degrees తిప్పుతాడు. మ్యాగ్నెట్ ఏం తిప్పుతాడు, 90 degrees తిప్పాడు. ఇందాక ఏదైతే నల్ పాయింట్ ఉందో ఆ నల్ పాయింట్ దగ్గర ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత, √5BH. ఆన్సర్ ఎంత, ఆన్సర్ √5BH. అంటే ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెట్ కి ఈ పాయింట్ ఏమైంది, యాక్సియల్ లైన్ లో పాయింట్ అయిపోయింది కదా. మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది, μ0/4π2m/d³ ఉంటుంది. 2m/d³ అంటే 2BH అని రాయచ్చు. ఇందాక BH అని రాసాం. 2BH ఎలా ఉంది, అవే ఉంది. ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది, పైకి ఉంది, టువర్డ్స్ నార్త్. రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత, ఈ రెండు రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత, √2BH² + BH², అంటే √5BH కదా, √5BH. అర్థమైందా? ఇప్పుడు దీన్ని 180 తిప్పితే ఇందాక నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 2BH అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు 180 degrees తిప్పాము అంటే నార్త్ పోల్ కిందకు వచ్చింది. అంటే దీనివల్ల అదే పాయింట్ దగ్గర దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు సపోర్ట్ అవుతున్నాయి. బోత్ ఆర్ బీయింగ్ సపోర్టెడ్. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే BH + BH ఉంటుంది. 2BH చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఈ క్వశ్చన్ ఇది అడగచ్చు, లేకపోతే ఇది కూడా అడగచ్చు. సమజైందా? సరే, ఇది అరెస్ట్ చేస్తానే. So questions can be asked like this on this concept. Okay. Next, last concept మనకు ఉంది, magnetic materials. We have the last concept, magnetic materials. Magnetic materials. All the materials can be classified into dia, para and ferro based on their magnetic behavior. What are the three types of magnetic materials? Dia, para and third one is ferro. Okay. Before understanding this, we have to know some terms involved in this topic. Okay. First term, the intensity of magnetization antam. So this intensity of magnetization is represented by the letter I is equal to m/v అని రాస్తాం.
magnetic moment per unit volume. ఏంటమ్మా? magnetic moment per unit volume అంటే ampere meter square per meter cube. Units ampere per meter. What are the units? Ampere per meter. మన తర్వాత చదువుకుంటాం. ఐ దీంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత డయాలో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ విల్ బి వెరీ లెస్. ఓకే, I, magnetic moment per unit volume, is called intensity of magnetization. Next, magnetizing field strength antam. Let the intensity magnetizing field strength. Magnetizing field strength. ఇది H అనే లెటర్ తో డినోట్ చేస్తాం. ఓకే, the units of this is also same, ampere per meter only. దీన్ని ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని కూడా అంటాం, వితౌట్ ఇండక్షన్ ఎఫెక్ట్స్. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వితౌట్ ఇండక్షన్ ఎఫెక్ట్స్. అంటే మనకి ఇక్కడ మ్యూ నాట్ అంటే పెర్మిబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ కదా. Permeability, it is the ability of the medium to allow magnetic field lines. Permeability ante enti? It is the ability of the medium to allow magnetic field lines. Okay, permeability of free space idi. And mu ante permeability of the medium. Ikkada mu r anedi okati define chestam manam, relative permeability antam. Relative permeability. Relative permeability, okay. Okay, that is mu by mu naught. దీనికి ఏం యూనిట్స్ ఏమి ఉండవు, యూనిట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదా. ఓకే, మామూలుగా మనం ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఒక మెటీరియల్ లోని ఫ్రీ స్పేస్ లోని మనం ఎలా రాస్తాం అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మ్యూ నాట్ ఇంటూ హెచ్ అని రాస్తాం. ఫ్రీ స్పేస్ వేర్ హెచ్ ఈజ్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్. ఒక పర్టికులర్ మెటీరియల్లో ఇన్ ఏ పర్టికులర్ మెటీరియల్ ఇన్ ద మీడియం మ్యూ ఇంటూ హెచ్ అని రాస్తాం. ఇన్ మీడియం అంటే ఇండక్షన్, దీన్నే ఇండక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మామూలుగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి, ఐరన్ బార్ పెడితే దాంట్లో ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, ఎక్కువ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఐరన్ బార్ నుంచి పాస్ అవుదామని ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి. వాటిని ఇండక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ అంటాం. ఓకే, మీడియంలోని ఇది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇది ఆంపియర్ పర్ మీటర్, ఇది టెస్లాలో మెజర్ చేస్తాం. దిస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ చూడాలి, క్వశ్చన్ లో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మనం. అక్కడ యూనిట్స్ ఆంపియర్ పర్ మీటర్ ఉంటే అది హెచ్ ఇచ్చాడని అర్థం. ఒకవేళ టెస్లా ఇస్తే యూనిట్స్ బి ఇచ్చాడని అర్థం. అర్థమవుతుందా? దీన్ని మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని కూడా అంటాం. మ్యాగ్నటైజింగ్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్, ఈ రెండు యూనిట్స్ సేమే. ఇంకోటి ఉంది ససెప్టబిలిటీ అని. దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ టర్మ్ కాల్డ్ ససెప్టబిలిటీ. Susceptibility, okay. This is written just denoted by the letter Xi. Xi is nothing but I by H. Okay, దీనికి యూనిట్స్ ఉండవు, నో యూనిట్స్. ఎందుకంటే ఇది ఆంపియర్ పర్ మీటర్, ఇది కూడా ఆంపియర్ పర్ మీటరే. అంటే xi ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఈజినెస్ విత్ విచ్ ఏ మెటీరియల్ కెన్ బి మ్యాగ్నటైజ్డ్. ససెప్టబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద ఈజినెస్ బై విచ్ ఏ మెటీరియల్ కెన్ బి మ్యాగ్నటైజ్డ్. బై విచ్ ఏ మెటీరియల్ కెన్ బి magnetized. Can be magnetized. చెప్పండి xi ఫార్ములా ఏంటి?
Xi is I by H. Xi కి ఏం యూనిట్స్ ఏమి ఉండవు. అదవుతుందా? Xi దీంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫెర్రోలో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ Xi నెగిటివ్ ఉంటుంది. డయామాగ్నెటిక్ లో Xi విల్ బి నెగిటివ్. ఓకే, ఇస్ ససెప్టబిలిటీ. µr కి Xi కి ఒక రిలేషన్ ఉంది. µr is equal to 1 plus Xi. This is the relation between Xi and µr. µr అంటే ఏంటి? రిలేటివ్ పెర్మియబిలిటీ. Xi ససెప్టబిలిటీకి యూనిట్స్ ఉండవు. బికాస్ I యూనిట్స్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నటైజేషన్, మ్యాగ్నటైజింగ్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ యూనిట్స్ సేమ్, ఆంపియర్ పర్ మీటర్. అదవుతుందా? Right, very good. I'm just erasing this. So this entire thing we have to explain based on these three. Erase cheyna. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుంటాయి కదా? ఓకే, మ్యూఆర్ వస్తే మ్యూ కట్టేయచ్చు, మ్యూఆర్ వస్తే మ్యూ కట్టచ్చు. μ0 into μr. Xi ఇస్తే µr కట్టండి, తర్వాత మ్యూ కట్టండి. ఆ మ్యూ ఇక్కడ తెచ్చి పెడితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ది మీడియం వస్తుంది. అదవుతుందా? I'm just erasing this. We'll go for diamagnetic substances. First of all, what is a diamagnetic substance? So copper is one example of this diamagnetic substance. Copper bismuth. Okay. Diamagnetic. అంటే వీటిలో ఇనీషియల్గా ఎలక్ట్రాన్స్ మెటీరియల్ లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతుంటాయి. రివాల్వ్ అయ్యి నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అయితే 0 ఉంటుంది. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇలా రివాల్వ్ అవుతుండే, ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ ఆపోజిట్ గా రివాల్వ్ అయ్యి నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది? నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ విల్ బికమ్ 0. అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడైతే ఈ డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టామో ఒక నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అరైజ్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఇది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనుకోండి, ఒక డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ పెడితే ఒక నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ డెవలప్ అవుతుంది. సో దట్ లైక్ పోల్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ అక్రాస్ ఇట్స్ ఎండ్స్. ఓకే, లైక్ పోల్స్ డెవలప్ అయ్యి రిపెల్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇట్ విల్ బి రిపెల్డ్ in the external field. In the external field, it will be moving away from the direction of the field. Diamagnetic material ఏంటంటే ఫీల్డ్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో they move away from the direction of the field. The field తక్కువ ఉన్న ప్లేస్ కి tends to move away. అర్థమవుతుందా? అక్కడ ఏమని చెప్పాలి? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ arises in such a way that it gets repelled. Like poles are developed across its ends. And ఇక్కడ susceptibility is small and negative ఉంటుంది. Susceptibility is small and negative. Okay, and μr is just greater than 1. μr is just greater than 1. Less than or equal to 1. Less than or equal to 1. μr. Air కూడా డయామాగ్నెటిక్. ఎయిర్ μr వాల్యూ 1 కదా. ఓకే, పారామాగ్నెటిక్ μr గ్రేటర్ దాన్ 1 అని రాస్తాం. ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ 1 దేనికి రాస్తాం? ఫెర్రోమాగ్నెటిక్. సరే, తర్వాత ఇవి ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర, ఈ డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర వీటి రెసిస్టెన్స్ 0 అయిపోతుంది. అంటే టెంపరేచర్ తగ్గించి 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 ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్, క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటాం.
ఆ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ అనేది జీరో అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? అండ్ దాట్ ప్రాపర్టీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సూపర్ కండక్టివిటీ. సూపర్ కండక్టివిటీ. అండ్ దోస్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కాల్డ్ సూపర్ కండక్టర్స్. ఈ డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ని సూపర్ కండక్టర్స్ కింద మార్చచ్చు మనం. అర్థమవుతుందా? అండ్ ఏమైనా ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లో పెట్టామనుకోండి, ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ దీంట్లో పాస్ అవ్వదు. External field will not pass through these materials, and this is called Meissner effect. Meissner effect. There is a good student. You are all good students only, and they are involved in the subject. Somebody came and want to disturb. They will not get disturbed. And in the same way, this diamagnetic materials are unaffected by external fields. No field line passes through it. And what is that phenomena called? The Meissner effect. And that will behave like a superconductor. Okay? And they just repel. Repel avutunayi kabatti these can be used in fast moving electromagnetic trains. కొంచెం levitate అయ్యి రన్ అవుతూ ఉంటాయి కదా ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ అంటాం కదా, అవి ఎగ్జాక్ట్ గా ట్రాక్ అంటుకొని అయితే వెళ్ళవు. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఫినామినా ఆఫ్ దిస్ diamagnetic substance can be used in the construction of fast moving trains. Magnetic levitation అంటాం. Magnetic levitation. అర్థమవుతుందా? ఓకే. This what is the xi value? Susceptibility ఎంతమ్మా? స్మాల్ అండ్ నెగిటివ్ ఉంది. ఇదేమో మనకి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంది. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ ఎరేజింగ్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ paramagnetic materials. ఆక్సిజన్, అల్యూమినియం, ఇవి paramagnetic materials. Paramagnetic. Example: oxygen, aluminium, etc. Okay. వీటికి ఆల్రెడీ కొంత మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆక్సిజన్ చూడండి, 1s2 2s2 2p6. ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ 8 కదా, 2p4 వస్తుంది. 2p4. ఇంకా 2 అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఆ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఉంటుంది. పేరింగ్ అయిపోయింది అనుకోండి, నెట్ మూమెంట్ 0 అయిపోతుంది. ఎప్పుడైనా ఈ పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ లో పెడితే ఓకే అన్లైక్ పోల్స్ డెవలప్ అవుతాయి వాటి ఎండ్స్ లో. అన్లైక్ పోల్స్ డెవలప్ అయ్యి అట్రాక్ట్ అవుతాయి. దే విల్ బి మూవింగ్ టువర్డ్స్ మోర్ స్ట్రాంగర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజియన్ అన్లైక్ ద diamagnetic substances. అదవుతుందా? Why they are having initial magnetic moment? Because of the unpaired electrons. అదవుతుందా? And ఇక్కడ వీటికి xi ఏంటంటే susceptibility small and positive అని చెప్తాం. Susceptibility is small and positive and mu r is just greater than 1. అదవుతుందా? ఈ ఇక్కడ ఒక క్యూరీస్ లా అన్నది ఒకటి వ్యాలిడ్ గా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ క్యూరీస్ లా ఇన్ పారామాగ్నెటిజం. అంటే టెంపరేచర్ T is the temperature. టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ తగ్గిపోతుంటది. అర్థమవుతుందా? ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, క్యూరీస్ టెంపరేచర్ అని. ఈ క్యూరీ టెంపరేచర్ దాటిన తర్వాత పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ డిసపియర్స్. క్యూరీ అంటే మేడం క్యూరీ వాళ్ళ హస్బెండ్ పీరీ క్యూరీ అని ఉంటాడు. అతను బేస్డ్ ఆన్ హిస్ నేమ్ దిస్ క్యూరీస్ లా ఇస్ కెప్ట్. దిస్ ఇస్ క్యూరీస్ లా. ఓకే, సో paramagnetism disappears when the temperature of the paramagnetic material exceeds Curie's temperature. What is this TC? TC is called Curie's temperature. అదవుతుందా?
ఇక్కడ ఏ పోల్స్ డెవలప్ అవుతాయి, అన్లైక్ పోల్స్ డెవలప్ అయ్యి అట్రాక్ట్ అవుతాయి, ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో అట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఇందాక ఫీల్డ్ కి అవేగా మూవ్ అయిపోతుంటాయి, రిపెల్ అయిపోతుంటాయి. అండ్ హియర్ దే విల్ మూవ్ టువర్డ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. అదవుతుందా? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఓపిక ఉందా? ఓకే, లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఫెరోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్. ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకే, ferromagnetic materials. Ferromagnetic materials, example iron, nickel, cobalt, gadolinium, and what alloys. ఆల్నికో అంటాం. పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సరే ఇక్కడ ఫెరోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ లోని కొన్ని లోకల్ రీజియన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని లోకల్ రీజియన్స్, ఆ లోకల్ రీజియన్స్ లోని మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ జీరో ఉండదు. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ నాట్ జీరో. కానీ యాజ్ ఏ హోల్ ద ఐరన్ పీస్ విల్ హ్యావ్ జీరో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. As a whole, the iron piece will have zero magnetic moment. Okay, because వీటన్నిటి magnetic moments, what is this microscopic, this small microscopic region called domain? అక్కడ మనకు జీరో ఉండదు. అక్కడ ఒక క్వాంటమ్ మెకానికల్ ప్రాసెస్ రన్ అవడం వల్ల ఎక్స్చేంజ్ కప్లింగ్ అంటాం. అక్కడ నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ జీరో ఉండదు. బట్ ఇవి ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టామో ఈ డొమైన్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. ఈ డొమైన్స్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఒకే డైరెక్షన్ లో వస్తుంది. అండ్ ఇట్ గెట్స్ స్ట్రాంగ్లీ అట్రాక్టెడ్. పారామాగ్నెటిక్ వీక్లీ అట్రాక్టెడ్ అని రాయాలి, డయామాగ్నెటిక్ రిపల్డ్ అని రాయాలి. దీస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ అట్రాక్టెడ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. xi లార్జ్ అండ్ పాజిటివ్ అని రాయాలి, లార్జ్ అండ్ పాజిటివ్. అండ్ μr is far greater than 1 ఇలా రాయాలి. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ కూడా టెంపరేచర్ పెంచే కొద్దీ ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఫెరోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ లో మారిపోతుంది. అండ్ ఆ తర్వాత ఇందాక చెప్పిన లా వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఇందాక చెప్పిన లా T greater than Tc అవ్వాలి. దెన్ పారామాగ్నెటిజం ఈజ్ వ్యాలిడ్. అప్పుడు దాకా ఫెరోమాగ్నెటిజం ఉంటుంది. టెంపరేచర్ పెరిగిన కొద్దీ డిసలైన్మెంట్ అయిపోతుంది కదా, అలైన్మెంట్ పోతుంది కదా. సో ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. అండ్ పారామాగ్నెటిజం వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ టేక్ దిస్ లా, క్యూరీస్ లా కొంచెం చేంజ్ చేసాం, T - Tc అని రాసాం. ఓకే, అండ్ ఈ ఫెరోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ లో 2 types ఆఫ్ ఫెరోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. One is useful for making permanent magnets, and second one is for temporary magnets. Okay, soft iron is temporary magnet. Electric bells loni, loudspeakers loni use chestam. Ado cranes, electromagnetic cranes lo use chestam. Soft iron ante current pass ayinappude dani magnetic behavior undali. టెంపరీ మ్యాగ్నెట్. ఇక్కడ మనకి హిస్టెరిసిస్ లూప్ అని ఉంటుంది. లెట్ us అండర్స్టాండ్ దట్ ఫెరోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ లో వస్తుంది ఇది. విల్ బి హ్యావింగ్ దిస్ హిస్టెరిసిస్ లూప్ అండ్ దిస్ ఇస్ I and this is H. This is external magnetic field. This is intensity of magnetization. ఒక ఫెరోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ లో H పెంచుకుంటూ వెళ్ళాం అనుకోండి, I కూడా పెరుగుతుంది. ఓ పర్టికులర్ వాల్యూ దగ్గర ఇంకా పెరగదు, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ పెరగదు, సాచురేషన్కి వచ్చేస్తుంది. తర్వాత H తగ్గించుకుంటూ వచ్చాం అనుకోండి, మళ్ళీ గ్రాఫ్ అనేది రిట్రేస్ అవ్వదు, గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది. అదవుతుందా? మళ్ళీ H రివర్స్ చేసాం అనుకోండి, గ్రాఫ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఎక్స్ యాక్సిస్ టచ్ అవుతుంది. రివర్స్ డైరెక్షన్ లో H పెంచుకుంటూ వెళ్ళండి, రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ పెరుగుతుంది. మళ్ళీ H తగ్గించుకుంటూ రండి రివర్స్ డైరెక్షన్ లో, మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది గ్రాఫ్.
తర్వాత ఇలాగా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హిస్టెరిసిస్ లూప్. హిస్టెరిసిస్, స్ట్రేంజ్ బిహేవియర్. హిస్టెరిసిస్ లూప్. సో ఓ నుంచి ఏకి వెళ్ళింది, ఏ నుంచి బీకి వచ్చింది. గ్రాఫ్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఓకే. ఈ ఓబి అన్నదాన్ని, దట్ ప్రాపర్టీ ఇస్ కాల్డ్ రిటెంటివిటీ. అంటే ఈ ఫెరోమాగ్నెటిక్ మెటల్స్ కి ఈ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. అంటే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 అయినా కూడా కొంత రిటైనింగ్ కెపాసిటీ ఉండిపోతుంది. ఇట్ హ్యాస్ సమ్ రిటైనింగ్ కెపాసిటీ. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 ఉన్నా కూడా దాంట్లో కొంత ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఉండిపోతుంది. అంటే ఎంత ఉండిపోయింది. దీన్ని ఏమంటాం? దిస్ ఇస్ కాల్డ్, దట్ ప్రాపర్టీ ఇస్ కాల్డ్ రిటెంటివిటీ. అండ్ ఈ ప్రాపర్టీని ఓసీని కోయర్సివిటీ అంటాం. కోయర్సివిటీ అర్థమవుతుందా? అంటే ఒక పర్టికులర్ రివర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దగ్గర ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ 0 అయిపోతుంది. ఓకే. గ్రాఫ్ రిట్రేస్ అవుతుంది. గ్రాఫ్ ఇలా బ్యాక్ వచ్చింది, ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్ళి ఇలా వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద హిస్టెరిసిస్ లూప్. అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ ఏరియా అండర్ ద లూప్ ఈజ్ లార్జ్, ఏరియా లార్జ్ ఉందనుకోండి, those metals are used in preparation of permanent magnets. Permanent magnets. Okay. And if area is less, ఈ ఏరియా తక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఏరియా తక్కువ ఉంటే అంటే రిటెంటివిటీ తక్కువ ఉంది, కోయర్సివిటీ కూడా తక్కువ ఉంది. ఏరియా లెస్ అయితే ఏమవుతుంది? Those materials can be used in the preparation of temporary magnets. Okay. Right. So just note down this, and we'll have a better session tomorrow. Maybe we'll be having the Zoom class. We have to do problems on all this. You understood the concept, it seems. Once again, read this NCERT book. Okay. Even it is available in net. It is available in internet. Okay. Okay. Magnetism and Matter and kottandi ee chapter also. Just read this chapter, and if you have any doubts, you can ask me in my personal WhatsApp number. Bye.